a heart full of love, Shona looked in the full-length mirror and heaved a sigh. No matter how she stood, those few extra pounds showed clearly on her thighs and stomach. She knew she was supposed to embrace her natural beauty and accept herself for what she was. All the magazines said so, what they seemed to overlook was that her current shape was making her miserable. She tried hard, but the word fat kept coming into her head. She had been doing well with dieting and had lost a little of her excess weight, but now the biggest hurdle of the year was coming up. Valentine's Day. Jason loved her dearly and in most ways was the perfect husband and father. He helped out round the house and took turns with baby minding, not even balking at nappy changing or 2 a.m. feeds. He took her out regularly and brought home little presents when she was feeling down. He was a romantic and always remembered birthdays, Christmas and especially Valentine's Day. Every year without fail he would arrive home with the biggest box of chocolates he could find. So sweet of him. Her friends were green with envy. Unfortunately, Shona hated chocolates and practically gagged as she forced herself to swallow as many as possible so as not to hurt his feelings. The first year she hadn't minded because she thought that he would soon tire of his romantic gestures. The second year she was pregnant and used morning sickness as an excuse to eat only a couple before running to the bathroom. By the third year of their marriage she realized that she was going to have to face the fact that something had to be done to change his habits. That year she started a couple of weeks before V-Day by commenting nonchalantly that she was running low on her favorite perfume. She drew his attention to a pretty necklace in the local jeweler's. He brought her chocolates. Over the next year she talked often about the importance of setting a good example for the children by replacing sweet treats with healthy fruit and vegetable snacks. She even talked about how her tastes had changed and how she no longer wanted sweets or desserts. Jason agreed. On Valentine's Day he bought her dark chocolates. This year she felt she could stand it no longer. She could simply not face forcing down the disgusting sickly sweet offerings, at the same time knowing she would be setting her dieting attempts back by weeks. She adored Jason and would do anything to avoid hurting him, but she had to find a way to redirect his efforts to please her. Shona thought long and hard. Could she claim a sudden allergy? Jason would be worried and want her to have medical tests. Should she come straight out and tell him? He would be so hurt that she had not felt able to confide in him and confess her dislike of sweets from the start. Finally she devised a plan. It was time to fight romance with romance. First Shona scoured the local shops and bazaars. She bought an old-fashioned heart-shaped tin that had probably been used to store treasured love letters. From the stationer's shop she bought a few sheets of handmade note paper, a calligraphy pen and a bottle of violet ink. At a market stall she bought a length of red ribbon. Finally she went to the bazaar and picked up a large packet of confetti. The confetti brought back memories and she smiled as she recalled their honeymoon, camping in Wales. They had snuck away from the reception, checking the car and thinking they had escaped the worst of the traditional post-wedding pranks. No tin cans or boots were tied to the car and the only sign of interference was the just married sign taped to the boot and several helium balloons tied to the wing mirror. These were swiftly removed and they set off on the drive to the campsite, which had been all they could afford. On arrival they pitched the tent, then opened their suitcase only to be covered in a shower of confetti. 4 weeks afterwards it had turned up in clothes and round the house. Satisfied with her purchases she went home and sat down at the computer. She started to write. When she felt it was complete she took her finished work to a friend who excelled in calligraphy, along with the paper and ink. He copied her words in beautiful copperplate lettering. She dabbed a little of her perfume onto the paper, rolled it into a scroll and tied it with the red ribbon before laying it carefully into the tin. The next morning at breakfast time she set the tin beside Jason's place. He looked curiously at her. It's not my birthday, no, but I wanted to give you a surprise. To show how much I love you. Jason returned her kiss then looked at the tin. Can I open it now? She giggled. Of course you can open it. Jason opened the tin and a cloud of multicolored confetti flew out, littering the table and showering him. The baby who was sitting in his high chair and little Maya sat on his other side. Both children roared with laughter and began tossing the paper shapes around like một trái tim đầy tình yêu.
Shona nhìn vào tấm gương dài và thở dài. Dù cô ấy có đứng như thế nào đi chăng nữa, thì những cân nặng dư thừa đó vẫn hiện rõ trên đùi và bụng của cô ấy. Cô biết cô phải nắm lấy vẻ đẹp tự nhiên của mình và chấp nhận bản thân cho những gì cô đang có. Tất cả các tạp chí đều nói như vậy. Điều mà họ dường như bỏ qua là hình dạng hiện tại của cô ấy đang khiến cô ấy khốn khổ. Cô đã cố gắng rất nhiều nhưng từ béo cứ lờn vởn trong đầu cô. Cô ấy đã ăn kiêng rất tốt và đã giảm được một chút cân nặng dư thừa của mình, nhưng bây giờ trở ngại lớn nhất trong năm đang đến. Ngày lễ tình nhân, Jason yêu cô tha thiết và trên mọi phương diện là người chồng, người cha hoàn hảo. Anh giúp việc quanh nhà và thay phiên chăm sóc em bé, thậm chí không cáu kỉnh khi thay tã hoặc 2 giờ sáng cho ăn. Anh thường xuyên đưa cô đi chơi và mang về nhà những món quà nhỏ khi cô cảm thấy buồn. Anh là một người lãng mạn và luôn nhớ đến sinh nhật, Giáng sinh và đặc biệt là ngày lễ tình nhân. Năm nào cũng vậy, anh ấy đều trở về nhà với hộp sô-cô-la lớn nhất mà anh ấy tìm được. Thật ngọt ngào của anh ấy. Bạn bè của cô đã xanh mặt vì ghen tị. Thật không may, Shona ghét sô-cô-la và thực sự bị bịt miệng khi cô buộc mình phải nuốt càng nhiều càng tốt để không làm tổn thương tình cảm của anh. Năm đầu tiên cô không bận tâm vì nghĩ rằng anh sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi với những cử chỉ lãng mạn của mình. Năm thứ hai cô mang bầu và lấy cớ ốm nghén để chỉ ăn vài bữa trước khi chạy vào nhà vệ sinh. Đến năm thứ ba của cuộc hôn nhân, cô nhận ra rằng cô sẽ phải đối mặt với sự thật rằng phải làm gì đó để thay đổi thói quen của anh ta. Năm đó, cô ấy bắt đầu vài tuần trước ngày V bằng cách thản nhiên bình luận rằng cô ấy sắp hết loại nước hoa yêu thích của mình. Cô thu hút sự chú ý của anh vào một chiếc vòng cổ xinh xắn ở các tiệm kim hoàn địa phương. Anh ấy mang sô-cô-la cho cô ấy. Trong năm tới, cô ấy thường xuyên nói về tầm quan trọng của việc nêu gương tốt cho trẻ em bằng cách thay thế đồ ngọt bằng đồ ăn nhẹ có trái cây và rau quả lành mạnh. Cô ấy thậm chí còn nói về việc sở thích của cô ấy đã thay đổi như thế nào và cô ấy không còn muốn ăn đồ ngọt hay món tráng miệng nữa. Jason đồng ý, vào ngày lễ tình nhân, anh ấy đã mua cho cô ấy những viên sô-cô-la đen. Năm nay cô cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Đơn giản là cô không thể đối mặt với việc ép buộc những món quà ngọt ngào đến bệnh hoạn ghê tởm, đồng thời biết rằng cô sẽ đặt kế hoạch ăn kiêng của mình trở lại sau nhiều tuần. Cô ngưỡng mộ Jason và sẽ làm bất cứ điều gì để tránh làm tổn thương anh ta, nhưng cô phải tìm cách chuyển hướng những nỗ lực của anh để làm hài lòng cô. Shona suy nghĩ rất lâu và khó khăn. Cô ấy có thể tuyên bố bị dị ứng đột ngột. Jason sẽ lo lắng và muốn cô ấy kiểm tra y tế. Cô có nên nói thẳng với anh ta không? Anh sẽ tổn thương đến mức cô đã không thể tâm sự với anh và thú nhận rằng cô không thích đồ ngọt ngay từ đầu. Cuối cùng cô ấy nghĩ ra một kế hoạch. Đã đến lúc phải đấu tranh với sự lãng mạn. First, Shona lùng sục khắp các cửa hàng và chợ địa phương. Cô mua một cái hộp thiếc hình trái tim kiểu cũ có lẽ được dùng để đựng những bức thư tình trân trọng. Từ cửa hàng văn phòng phẩm, cô mua một vài tờ giấy ghi chú thủ công, một cây bút thư pháp và một lọ mực tím. Tại một quầy hàng ở chợ, cô mua một dải duy băng màu đỏ. Cuối cùng cô ấy đi đến chợ và chọn một gói lớn hoa giấy. Hoa giấy gợi lại kỷ niệm và cô mỉm cười khi nhớ lại tuần trăng mật của họ. Cắm trại ở xứ Wales, họ đã lẻn ra khỏi quầy lễ tân, kiểm tra xe và nghĩ rằng họ đã thoát khỏi điều tồi tệ nhất của những trò chơi khăm truyền thống sau đám cưới. Không có lon thiếc hay ủng nào được buộc vào xe và dấu hiệu can thiệp duy nhất là tấm biển vừa kết hôn được dán vào cốp và một vài quả bóng bay heli được buộc vào gương trên cánh. Những thứ này nhanh chóng được gỡ bỏ và họ bắt đầu lái xe đến khu cắm trại mà họ chỉ có thể mua được tất cả. Khi đến nơi, họ dựng lều rồi mở vali chỉ để được bao phủ trong một làn mưa hoa giấy. Trong nhiều tuần sau đó, nó đã mặc quần áo và đi quanh nhà. Hài lòng với việc mua sắm của mình, cô về nhà và ngồi vào máy tính. Cô ấy bắt đầu viết. Khi cảm thấy đã hoàn thành, cô mang tác phẩm đã hoàn thành của mình cho một người bạn rất giỏi về thư pháp cùng với giấy và mực. Anh chép lời cô bằng chữ cái tấm đồng rất đẹp. Cô chấm một chút nước hoa của mình lên tờ giấy, cuộn nó thành một cuộn giấy và buộc nó bằng dải duy băng đỏ trước khi đặt nó cẩn thận vào hộp thiếc. Sáng hôm sau, vào giờ ăn sáng, cô đặt hộp thiếc bên cạnh chỗ của Jason. Anh tò mò nhìn cô. Đó không phải là sinh nhật của tôi. Không, nhưng anh muốn cho em một bất ngờ. Để chứng tỏ anh yêu em nhiều như thế nào. Jason đáp lại nụ hôn của cô sau đó nhìn vào hộp thiếc. Bây giờ tôi có thể mở nó ra được không? Cô ấy cười khúc khích. Đương nhiên là có thể mở ra. Jason mở hộp thiếc ra và một đám mây hoa giấy nhiều màu bay ra, rải rác trên bàn và tắm cho anh. Đứa bé đang ngồi trên ghế cao của anh và cô bé Maya, ngồi ở phía bên kia của anh. Cả hai đứa trẻ đều cười ầm lên và bắt đầu tung những hình dạng giấy ra xung quanh.